Step 1. Left-click Start button. Type CMD. Left-click Command Prompt. Step 2. Type gpupdate. Press Enter. Step 3. Left-click Local Computer Policy. Left-click Computer Configuration. Left-click Administrative Templates. Left-click Windows Components. Left-click Search. Double-click Allow Cortana. Left-click Disable. Press Apply button. Press OK button. Step 4. In Command Prompt, type gpupdate force. Click subscribe to Users Productions YouTube channel.